a good start. Would you like me to introduce you? Oh, okay. I can introduce No, myself. go for it. Okay. Okay. Good afternoon. Добрый день, My name's John Collick. меня зовут Джон Коллик, I'm a senior education consultant for Promethean. образовательный консультант компании Promethean. I work in a department that concentrates on pedagogy and transformation for the classroom. Я работаю в отделении, которое занимается Classroom transformation, innovation in the classroom. инновация Yeah. в классе. So what I'm going to do today Что я сегодня буду делать? is I want to talk a little bit about two things. Я хочу поговорить сегодня о двух вещах. I want to talk about neuroscience, Я хочу поговорить о нейронауке how the latest discoveries about the human mind, и как последние исследования о человеческом what they can tell us Yeah. about how we learn and how effective playing games is for learning. One more time, sorry. Yeah, okay, so I'm going to talk about Yeah. how neuroscience Я буду show- говорить, как нейронаука, shows us how Показывает. effective playing как is for показывает нам, learning. как эффективна игра в обучении. Perfect. Okay. And then I'm going to look at games. I'm going to talk about different types of games. I'm going to talk about computer games, card games, board games, and role-playing games. Потом покажу разные виды игр, компьютерные игры, настольные игры и как они влияют. And I'm going to talk about ways you can use them in the classroom to teach. А также пути, как вы можете использовать игры в классе. Okay, let's talk about the brain. Давайте поговорим о мозге. Skip forward. Until the 1990s, our understanding of the human brain was very simple. До 90-х наше понимание мозга было очень простым. There were three ways to study the human brain. Было три пути изучения мозга. The first one was to look at a dead brain, Первый — это смотреть на мертвый мозг, which told you nothing at all. который вам ни о чем не говорит. The second way was to do experiments on rats and mice and see what happened and then assume the same thing would happen for humans. Второй способ был исследование мозга мышей. Смотреть, как действует мозг, и потом экстраполировать это на мозг человека. And you know, it was a very crude and questionable method. Это было очень... And the third way was that sometimes during operations on the human brain, while the patient was conscious, Потом делать исследование на мозга, пока человек в сознании. they could experiment by putting mild electric currents into the brain to see what happened. Они ставили электроды на мозг человека, чтобы посмотреть, что происходит. So they'd put an electric current in and the patient would say, I smell strawberries, or I remember my grandmother. То есть пока электроды были прикреплены к мозгу, человек говорил: я люблю клубнику или я люблю свою мать. And then what happened in the 1990s was a new method was introduced called magnetic resonance imaging. А в 90-х был представлен магнитно-томографный аппарат. Magnetic resonance imaging. Томограф, правильно? Электромагнитный резонанс. Okay, cool. And for the first time, we can study the human brain while it's thinking, a normal, healthy brain while it's thinking. And we've kind of learned some very interesting things, which have huge implications for learning and also playing. Первый раз мы могли исследовать мозг в то время, когда он работает, и смотреть, как он Now, действует. we've always known that the human brain learns by making connections. It makes connections between brain cells. Мы всегда могли понять, как работает мозг по соединению между клетками мозга. And learning is all about creating connections and reinforcing connections so they stay. И процесс обучения — это соединение клеток так, чтобы связь оставалась. Now, what's very interesting is how the human brain actually develops from birth. Интересно, как мозг развивается после рождения. And this is where everybody goes, ah. A baby's brain from the age of 3 months suddenly explodes. Мозг младенца после возраста 3 месяцев просто начинает очень быстро развиваться. From 3 months onwards, there's massive total chaotic growth within the brain.
millions and millions and millions, millions and millions of connections are created. Да, это массивный хаотический рост, миллионы, миллионы, миллионы. And then Периоды. then from about 1 year or 2 year onwards, the brain actually starts to cut. It starts to cut back connections. It's like a gardener. The human brain, a baby's brain, looks like that. It's a crazy wild forest. Мозг ребенка выглядит как лес. И со временем рост начинает останавливаться, его нужно стричь. And then what happens is the brain starts to organize things. It starts to tidy things. And it makes it look more like this. Что происходит потом? Yeah. Мозг начинает сортировать, организовывать вещи. So it's a kind of it's an organization process. Now the interesting thing is, Это процесс упорядочения. Интересное, что teenagers. Does anybody have any teenage children? подростки, у кого-то есть подростки? Yeah, okay, yeah, teenagers, yeah. We all know what teenagers are like. What is Мы все знаем, interesting какие is подростки. the same thing happens again with teenagers. With teenagers, the brain goes crazy again. Suddenly massive, massive growth. Completely disorganized, very powerful, but there are some problems because they have a very powerful brains. Yes? It's to do with puberty. It's like the whole body changes. So it's a huge hormonal growth hormones, boom. Yeah. Yeah. Sorry. Yeah. So You okay? We're good? Okay. So if you want to think about what a teenage brain is like. Can you shorten a bit? Sorry? Yeah. Oh, sorry. Yeah. What do you want me to do? Yeah, what was the last thing you said? Oh, I just said that with teenage brains, they suddenly massively grow. They suddenly massively expand. Yeah. Okay. Sorry, Kirill. So a teenage brain is like this. It's very powerful, Мозг тинейджер такой, но очень мощный, but no steering, or very bad но steering. никакого управления, Yeah, плохое управление. You got teenagers, you know. What is very interesting is that teenagers and young adults Что интересно, подростки и молодые люди do not have or have a very poorly formed не имеют, а имеют очень слабый и сложно сочиненный part of the brain that understands causality, часть мозга, которая понимает последовательность, that understands the implications of what they do. понимает последовательность и последствия тех вещей, которые они делают. So they find it, and it's not their fault. It's an actual physical part of the brain. It's not there yet. Это не их проблема, это проблема именно в этом части мозга. So they have great difficulty understanding the long-term effect of their actions. У них есть проблема в понимании долгосрочных перспектив, последствий их действий. And this isn't fully developed until we are about 24 or 25. И это развитие заканчивается только в 24, в 23. How old are you, Kirill? I'm 23. Okay. We've only just found this out. Okay. But the other things we found out, Другие вещи, которые мы поняли. the human brain is designed to be here. Человеческий мозг проектирован, чтобы быть здесь. It's not designed to sit in schools. It's not designed to live in a highly developed society. Он не создан, чтобы сидеть в классе или быть в высокоразвитом обществе. It's designed to survive in a hostile natural environment. Он создан, чтобы быть в опасном и дикой. So, hostile environment is designed to survive in a dangerous environment. Да, в опасной обстановке. And so, when we expect students or even adults to sit quietly in a room for hours, Когда мы ожидаем то, что взрослые будут сидеть, сидя в помещении часами, we're forcing the brain to do something very unnatural. мы заставляем мозг делать что-то очень натуральное. Now, what is interesting is that playing Что интересно, игра is ingrained into our brain development.
Игра внедрена в развитие нашего мозга. And higher order mammals learn to live and survive by playing. И млекопитающие высокого звена, You see, watch kittens, puppies, all the higher order animals, when they're little, they play and they learn through play. видите, млекопитающих, как собак, котят, которые в детстве играют. And what we've done is we said no, playing is for outside school, and inside school it's for serious study. И что мы сделали? Мы сказали, что школа внутри — это для серьезного образования, а игры должны быть на улице. But playing is perhaps one of the most powerful ways of learning. Но игра — это самый сильный способ в обучении, для обучения. Okay, so playing encourages imagination. It develops the imagination. Игра стимулирует. Playing allows us to understand and experiment with causality. If I do this, this will happen, and I can see a connection. Sorry, do you need to explain? Yeah. Что мы видим, это игра учит видеть связь между причиной и следствием. Playing gives us a sense of spatial awareness, and spatial awareness is very important. Again, if you're surviving in a dangerous environment, you need to understand what's going on around you. So spatial awareness, again, it's developed through children playing. Осознание пространства — это тоже игра учит нас осознанию пространства, очень важно для нашего выживания. It allows us to test ideas. By playing, we can test ideas. We can test relationships. We can test concepts. We can experiment. So playing lets us experiment. Когда мы играем, мы можем тестировать наши идеи. Playing encourages socialization. Playing is social. We're social animals. We play with each other. We learn to take turns. We learn to cope with defeat and success. Да, игра также развивает наши социальные навыки. Играть, выигрывать, уметь делиться. And playing can be used also to learn ethics, how to live in a community. Игра также может быть использована, чтобы учить этику в нашем обществе. Oh, I was looking at the wrong slide. I was looking down there. Sorry. Okay. Imagination. Imagination is a fundamental part of play, and we see higher order mammals, again, using imagination to try and work things out, to try and work out causality. Воображение — это фундаментальная вещь в игре, которая позволяет нам понять возможные варианты и предугадать опасность. So playing is very important for developing imagination, and Einstein famously said, imagination is more important than knowledge. Как сказал Эйнштейн, да, воображение более важное, чем знание. Knowledge is limited, Знание лимитировано. but in imagination encircles the world. Воображение окружает нас в мире. Playing allows us to understand space, our position in space. This is why when you're using games for learning, it's better to use games that encourage a spatial awareness, physicality, things that you make and build. That's why using computer games is a little bit risky, because with a computer game, unless you're playing a 3D game, there's a little spatial awareness going on. Да, игра позволяет нам учиться восприятию в пространстве, так как, допустим, некоторые компьютерные игры, кроме 3D-игр, не позволяют особо двигаться в пространстве. Also, and this again is part of the whole relationship between growing humans and playing and imagination. A quick question. How many of you had an imaginary friend when you were a child? У скольких из вас был воображаемый друг, когда вы были маленькими? Okay, good. Yeah, me too. Almost 65% of children have an imaginary friend. У 60% детей есть воображаемый друг. And imaginary friends are very important, because imaginary friends, they act as
they encourage the imagination, they encourage imaginative play. И воображаемые друзья очень важны, они позволяют развивать воображение. They can act as a kind of a guide, as a moral guide to work out. The children will have conversations with imaginary friends to work through ideas and problems. Они могут быть моральным ориентиром в процессе общения. And also they act as a confidant, someone you can share secrets with, somebody you feel comfortable with. Также они выступают опорой, с человеком, которым вы уверены и можете ему говорить все. Now, what is very interesting is that when you get to teenagers, what has happened in modern society with modern technology is that now with smartphones and iPads, Интересно, что когда вы становитесь подростком в наше время, технология, как смартфоны, планшеты, teenagers have started to, it's almost take imaginary friends and turn them into or continue their existence through using these technologies to enhance their lives and to use as a kind of a canvas for their imagination. и сейчас, используя технологии, становятся этими воображаемыми друзьями, этим полотном, на котором вы рисуете. Yeah, okay, yeah. And so tablet technology and mobile phones and online games and the whole world of the internet has, in the teenage mind, has taken over the role of the imaginary friend. В голове подростков планшеты и телефоны стали ихними воображаемыми друзьями. And it's very interesting because a science fiction writer called Greg Egan coined the word exoself. И автор Грег Иган создал такой definition. Exoself. It's very difficult to That's- translate. The exoself describes the cloud of data and devices and smartphones and iPads that surrounds you. We all now, in the modern world, we have an exoself. So we don't just exist here, we also exist in cyberspace. And where we interface, where we interact with the virtual world, that's where our exoself exists. Exoself — это облако, которое существует вокруг нас, это технология, это знание, которое существует параллельно с нами. Они как Exoself — это облако знаний и технологий, которое все время с нами. Now, the problem with this is it becomes dangerous. Sorry? No? The problem with this is that the exoself is vulnerable because the exoself exists in the virtual world, then it becomes a place that can be threatened by hackers, by cyberbullying, by all the problems that the internet has. Так как Exoself существует в виртуальном пространстве, то оно подвержено опасности, такое как взлом хакерами. So when we are teaching teenagers, or when we're using technology with teenagers, or when we're using games, computer games with teenagers, we have to understand that we are kind of moving into what for them is a very private space. Когда мы используем игры с тинейджерами в обучении, мы должны понимать, что мы входим в их личное пространство, в Exoself. So, to summarize so far in terms of neuroscience, what neuroscience has told us, and what writers like Greg Egan have told us, is that these are the components of optimum learning. Чтобы подвести черту, мы должны сказать, что такие авторы, как Грег Иган. Sorry, what I'm saying is that neuroscience, latest developments in neuroscience, Самые последние исследования в нейронауке and experts in the internet and our understanding of the internet, и эксперты в интернете, наше понимание интернета. from these we can create a menu И мы можем создать of the Menu. ideal components for идеальных learning компонентов для обучения in the context of technology and games. в контексте технологий игр.
So what we need to do is we need to find something that stimulates the imagination, Что мы должны найти что-то, что будет стимулировать воображение, encourages spatial awareness, стимулировать spatial пространственное awareness, yeah. восприятие, да. Something that contains incremental failure. I'll talk about incremental failure in a minute, but incremental failure is what is motivating in games. Также должна быть добавочная неудачность, то, что придает смысла в игре. Incremental reward, so you fail a little, you succeed a little, you fail a little, you succeed a little. Добавочное вознаграждение, вы чуть-чуть неудачи, чуть-чуть выигрыша, чуть неудачи, чуть выигрыша. We have to make sure that when the students are taking part, particularly in technology-based games, that they feel protected and safe. This is very important. Мы должны понимать, что в виртуальном пространстве студенты чувствуют себя защищенными. And also self-awareness. We need to make sure that children and students become self-aware learners, that they, not only do we understand how their minds work, but they also need to understand how their minds work, so they can work to their strengths and their weaknesses. Не только мы должны понимать, как работает мозг тинейджеров, но сами тинейджеры должны понимать, как их мозг работает. Это и есть самосознание. Okay, good? Cool. Okay, let's talk about games. Давайте поговорим о играх. Who plays computer games? Кто играет в компьютерные игры? Okay, all right, okay. Let's do a quick check. Who plays Candy Crush Saga? Быстрая проверка, Okay. кто играет в Crash Angry Test. Birds? Angry Birds? Okay. Grand Theft Auto? Okay. Okay, cool, good. Games are incredibly powerful. We now have the technology to create some amazingly complex and very, very useful games. Сейчас технологии нам позволяют делать очень высокотехнологичные и объемные игры. This is Fernand Braudel's classic 3-volume study of the Renaissance and the Enlightenment. Это 3 тома Фернанда Брауля «Ренессанс», Renaissance and the Enlightenment. «Ренессанс просветления». Civilization and Capitalism is the name of the series. Цивилизация и капитализм. And it covers all of history from the 15th to the 18th century. It is brilliant, but very long. И она включает всю литературу от 15 до 18 века. Очень прекрасная, но очень долгая. It'll take you 6 months to read it. Занимает 6 месяцев, чтобы прочитать. Does anybody play Europa Universalis? Hey, okay, good. Europa Universalis is basically this book as a game. It models with incredible accuracy the growth of history from 1450 all the way to, I think, 1840, about the time of Napoleon. Игра очень точно моделирует время с 15 по 18 века, историю. It covers politics, it covers economy, it covers trade, it covers arts, culture, population. Sorry. Включает искусство, литературу, what else? Agriculture, Агрикультура, trade, торговля. Science, the rise, everything. Наука, да, все. Everything. It's a very powerful game. I played this. I'll give you an example. I decided I was going to be Venice. I love Venice. It's a beautiful city. I was Doge of Venice in 1460. And I thought, oh, this is good. I'll grow Venice. I'll grow this fantastic empire of trade. Sorry. Я играю в эту игру. Я выбрал Венецию, играю за Венецию. То есть ты развиваешь эту огромную страну. And every 10 years, и каждые 10 лет, because it's a republic, потому что это республика, a Doge is re-elected. The Doge is re-elected, да, переизбирается. And so every 10 years, I elected the same Doge because he was getting better. И каждые 10 лет я выбирал одного и того же. But what I didn't realize was happening was that Doge. Yeah, The Doge? yeah. You know the Doge of Venice? Правитель. Doge. Okay. But what was happening was, Что происходило? I was actually
politically moving the country towards an elective monarchy. Я политически вел страну к монархии. So one day it collapsed, the whole republic collapsed. И в один день вся республика пошла к краху. The society descended into chaos because it was modeling the political situation with such accuracy. That's what happened. Общество впало в хаос. This is an extreme example. Это экстремальный пример. And it's probably best for teaching, university history, society, and politics. It's very good for modeling. И это лучше всего для обучения в институте. In secondary and primary classrooms, you need something simple. В начальной школе нужно что-то попроще. Different, not necessarily Angry Birds, but Angry Birds is a good example of a game that is very, very addictive. Не обязательно Angry Birds, но это хороший пример, так как она очень вызывает зависимость. Because it's based on incremental success. It's little successes, little failures, little successes, little failures. And from neuroscience, we know that's what the brain loves. Это маленькие неудачи, маленькие победы, и из нейронауки мы знаем что это то, что нужно мозгу для обучения. You can use games for simulation. For example, a series of games produced by Lego, you can actually use it to model and simulate different situations in physics and science. Again, very powerful. Да, игра Lego, чтобы моделировать и симулировать ситуацию обучения. But you don't need computer games. This is very important. You do not need computer games in order to use games in education. Role-playing games, particularly, are a very powerful way of learning. Вам не обязательно использовать компьютерные игры, можно использовать ролевые игры. And the good thing about role-playing games is they encourage socialization. И то, что хорошо в ролевых играх, то, что они располагают социализация. The problem with a lot of games is that they are based on conflict. Проблема игр, то, что они основаны на конфликте. And with a conflict, you have a winner and a loser. И после конфликта есть победители и проигравшие. And that's not ideal it's not ideal in a learning situation because, you don't want education based on conflict. You want to encourage socialization and cooperation. А это не идеально для образования. В обучении вы хотите, чтобы это не было основано на конфликте, а больше на социализация. And I'll talk in more detail about role-playing games because that's a very good way of beginning to use games in class. Сейчас я поговорю более подробно о ролевых играх. Games can also be used to talk about for the basis of discussion around concepts like ethics. Игры могут также быть использованы как инструмент социализации, к обсуждению этики. This game, The Shadow of the Colossus, came out about 10 years ago. Эта игра Тень Колоссуса вышла 10 лет назад. It's a very simple game. Очень легкая игра. You have to free a princess by killing a series of monsters. Вы должны освободить принцессу, убивая монстров на каждом уровне. But in actual fact, these monsters are beautiful, beautifully designed, huge, vast creatures. And each time you conquer one, what's happening, and this happened, and everybody who played the game said this, you felt unhappier and unhappier because you were doing something, you were destroying these creatures, for your own benefit, but it wasn't a happy feeling. Это прекрасные, эти монстры, это прекрасные создания. В каждом уровне, когда ты убиваешь, эти монстры все лучше и лучше, и каждый раз, когда ты убиваешь, ты чувствуешь боль, что ты делаешь это из собственных побуждений, чтобы достичь своих целей. So people who were playing this game, it was forcing them to address moral questions, which would make the basis of a fantastic ethics discussion in class. И игра позволяла привести детей к этическим вопросам, которые потом могли быть обсуждены в классе. Okay, so talking about it from a purely practical point of view, let's look at how can a teacher actually use games in class? What are the advantages, what are the disadvantages and the problems? Из чисто практической цели я хочу поговорить о минусах и плюсах игры в классе. The problem with computer games, and particularly educational computer games, is what we call the chocolate-covered broccoli effect.
А проблема с компьютерными играми — это то, что мы называем эффект брокколи в шоколаде. Basically, you take something that's terribly, terribly, terribly boring, and you try and make it interesting by turning it into a game. Вы берете что-то очень супер нудное и пытаетесь превратить это в интересную игру. And this is an example of an educational game from, I think, 2011. Это пример обучающей игры из 2011 года. And it's just a series of problems. It's a series of mathematical problems. You have these two adventurers, and they have to solve the problem. Это серия математических заданий, и с каждым уровнем нужно проходить, выполнять задания. At the same year, this came out, Elder Scrolls Skyrim. So children were playing this in class, and then going home and playing this. И в этом году вышла эта же игра. Now, from an imagination point of view, this was an entire world. This was a massive world. You could be anything you wanted to be. You could be a farmer, you could be a wizard, you could be a king or queen. Если смотреть со стороны воображения, то в этой игре у вас были бесконечные возможности, вы могли быть кем угодно. That wasn't so interesting. Это было не так интересно. So what we need to do is, rather than use games, computer games, to try and teach the kids where they're passive, we need to use games in such a way that gets them to be creative and imaginative. Мы должны делать игры такие, которые будут заставлять их развивать их воображение и. And the other thing is, we need to move towards games that are group-based, that are whole class-based, because the problem with computer games is that computer games, 90% of computer games are like this. One person on their own playing a game, yeah, and it's not good education. Мы должны переходить к групповым играм, когда будет задействован больше, чем один человек, так как в 90% случаев это один человек. But now we have cloud-based technologies that allow, for example, like ClassFlow. Сейчас у нас есть облачные решения, которые позволяют нам использовать такие решения, как ClassFlow. That allows games to be developed for the whole class to take part in. И позволяет создавать игры, в которые могут играть весь класс. The simplest way to start, if you want to start using games in class, is to go for simple card-based games. Самый простой способ, чтобы начать игру в классе, это использовать карточную игру. Because the children can make these themselves. Потому что дети могут сделать их сами. This is a game that was popular in England called Top Trumps. Это игра, которая была популярна в Англии. Children collected cards, and the cards would show something with some statistics. Дети собирали карточки с краткой статистикой. And the children would choose a statistic and say, okay, this, by the way, is produced by Oxford University Astrophysics Department. Это сделано астрофизическим отделением. And they use it to teach astrophysics to their students, but it's exactly the same kind of game. I missed it. Oxford University used this to teach astrophysics. Yeah. Okay. Oops. In Russia, here today, there is a fantastic company that's created card-based games. They're just round there next to the Intel store. Русская компания создала интересную игру, которая здесь находится на выставке. I'm going to quickly show you an example. So using these games, this is a very simple card game, similar to Top Trumps, where the students have to collect famous people from Russian history, like Alexander Nevsky, for example, and they have to group them according to periods in history. Brilliant, very simple. Students can make these. Companies make them, but students themselves can create this as a basis for playing games. Простая карточная игра, на которой расположены исторические персоны, исторические личности. Another simple way to introduce games into the classroom is through basically choice-based storytelling. This is an example. Sorry, do you want to go? Translate? Yeah. Еще один хороший способ внедрить игру в класс — это использовать. With choice-based storytelling, this was very popular in the UK, called the Fighting Fantasy series. And basically, you read a paragraph. You are standing in a corridor. There are two doors. Do you want to go in the left door or the right door? If you want to go in the left door, turn to page 6.
If you want to go in the right door, turn to page 120. Игра основана на истории. Ты выбираешь либо один вариант, либо второй вариант, и потом, в зависимости от выбранного решения, ты идешь к отдельному. And as you choose your story path, the story changes. Да, как только ты выбираешь решение, ты изменяешь путь своей истории. Now, the best way to use these is, again, to get the children to write their own versions. Get the children to design these multi-choice adventures. Лучший способ использовать эту игру — это чтобы сами дети создавали карточки, создавали свою историю. Role-playing games. I talked about role-playing games earlier. The great thing about role-playing games, I'll just forward to my notes. They're simple. You can find role-playing games that are really simple. The biggest problem using games in class is the rules. If you have a game with complicated rules, you will spend 30 minutes explaining the rules, and at the end of it, the children are so bored, nobody wants to play the game. То, что хорошо, ролевые игры очень простые, но то, что сложно, это сами правила. То есть, если будут сложные правила, то уйдет 30-40 минут, чтобы только понять смысл игры. So what you need to do is you need to have games with the simplest rules. Role-playing games are very good because the children themselves can design the games. Да, вам нужно выбрать игру с самыми легкими правилами. Now, you can adapt them to any circumstance, any time in history, the future or the past or somewhere completely imaginary. Вы можете адаптировать их под любое течение времени, будущее, прошлое, сейчас. They encourage language skills because it's all based around conversation. It's all based around description and conversation. Это позволит развивать социальные. Playing is cooperative, so it's not competitive. Players cooperate to create a story. Дети работают вместе, они не конкурируют между собой, и это позволяет им вместе играть в игру. And you can differentiate so that different children with different abilities can have different roles to play in the game. Вы можете дифференцировать. У каждого ребенка будет своя роль в этой игре, в зависимости от его возможностей. And it's brilliant for developing storytelling skills. Это прекрасно для создания навыков рассказывания истории. And there are different ways of using that. It encourages group play. Это может стимулировать игру в группе. And you can also use computer-based versions for language teaching. Также вы можете использовать это в обучении, в языковом обучении. By using what's called a walk-through chain. So if you're teaching English, for example. Да, если вы учите английский, about chain. You have somebody playing the game, and you have somebody reading the instructions on how to play the game in whatever language, English or Russian or whatever. Кто-то читает инструкцию, а кто-то начинает играть. And they have to tell the next person, who then tells the next person, who tells the next person, who drives the game. И потом они передают от человека к человеку эти правила. And it's very good for encouraging children to learn how to explain things clearly and to use language to describe actions. Это хорошо для стимулирования детей, чтобы они использовали языковые навыки. Now, a lot of people say, can we use massive multiplayer online role-playing games to teach? These big, massive online games. Многие спрашивают, можем ли вы использовать огромные мультиплеерные игры в обучении. World of Warcraft, Lord of the Rings Online. The answer is not really. They're not really suitable for education. Ответ, скорее всего, нет, они не подходят для обучения. That's why. I mean, that's EVE Online. That's one of the most popular. I spent 1 month trying to learn how to play it. Это одна из самых популярных онлайн-игр, я потратил месяц, чтобы понять, как в нее играть. It's insane. I've got a life. I have my own life. I can't spend a month doing this. Это слишком, у меня есть своя жизнь, не могу тратить столько времени. Harvard Business School used this to teach their master's students economics. Гарвардская школа экономики использует это для обучения своих студентов. Okay. Another possible way you can use games is live-action role-playing.
Еще один способ, как можно использовать игры, это игры с ролями для игроков. It's role-playing, but the students just pretend themselves. They actually pretend to enact out the scenarios. Это ролевая игра, но в этой игре именно дети берут на себя роли. I did a very interesting project in Slovenia with a class of students learning English. And they did a role-playing exercise where they pretended to be the flight crew and passengers on a jet. Я в Словении участвовал в интересном проекте, там где дети играли в игру, применяли роли на себя пассажиров и бортпроводников самолета. And it worked brilliantly. They were really motivated, and their English, they wanted to learn the English so they could play the game. И они превосходно справлялись, использовали языковые навыки, стимулировали, были мотивированы игрой. But the most powerful way to use games in class is not to get the children to play commercial games. Самый лучший способ детей внедрить в игру — это использование некоммерческих игр, а It's to get them to design games, themselves. сделать так, чтобы дети сами создавали игры. Because if children have to design a game, they have to think about how to model a situation. They have to think about how to analyze a situation. Sorry, carry on. Для того, чтобы создать игру, дети сначала должны смоделировать, потом проанализировать. They have to think about how to create something that's enjoyable and interesting to play. Они должны подумать, как создать что-то, что было интересно, чтобы было интересно в это играть. They have to think about design. Они должны продумать дизайн. They have to think about prototyping and testing. Прототипирование и тестинг игры. So it's an incredible, powerful way of learning. And Promethean, we've developed programs on game design to allow teachers to learn how to get their kids to design games. Это мощный путь использования игр, именно сам процесс создания. Okay, so we're running short of time. So quickly, just to conclude. У нас кончается время, и чтобы подвести итог, There are different ways you can use games for learning. есть несколько способов использовать игру в обучении. From the point of view of computer games, you can just use it to generate ideas. You can generate questions. Games like Shadow of the Colossus, games like The Sims, simulation games. Компьютерные игры, они помогают в создании развитии креативных навыков. You can use computer games to simulate situations. So at a very highest level, you can use games like Europa Universalis to experiment with history, experiment with society, experiment with politics. There are thousands of games that will let you do this. Oh my God. A bit short. I mean, like sentences a bit short. I'm starting to forget. Do you want me to do it again? Yeah. Okay. Yeah. You can use games Вы можете использовать игры, to simulate situations симулировать and to ситуацию experiment. и экспериментировать, So you can experiment with history. чтобы вы могли экспериментировать с историей. You can experiment with, if you play The Sims, you can experiment with motivations and relationships. Если вы играете в Синсов, то вы экспериментируете с мотивацией и отношениями между людьми. There's a massive range of opportunity. Это огромное поле возможностей. You can use role-playing games to encourage language activities. Вы можете использовать ролевые игры, чтобы Storytelling. обучение языка, рассказывание истории. But the most powerful of all of these, and this is what I think is probably the best way to use games, is forget expensive computer games, forget commercial games, use them as a model, but get the children to design games themselves. Однако самый лучший способ использования игры, как я считаю, это создание игр учениками. Забудьте о дорогостоящих играх коммерческих, настольных. Самое лучшее решение — это And now создание игр самим. we have technology that makes it fantastically easy. You can print boards, you can create pieces, you can design using design software, you can create simple online games through Minecraft. The possibilities are endless. Возможностей очень
с нынешними технологиями возможности создания игр стали намного проще. У вас есть софт, вы можете создавать графическую составляющую, печатать, делать игру сами. So to tie it all together, games are incredibly powerful because games tap into the fundamental structures of our brain. Игры очень важны, потому что они воздействуют на фундаментальные части нашего мозга. They develop imagination. Они развивают воображение. They help us understand causality. Они помогают нам понять причинно-следственную Physical связь. games allow us to understand spatial awareness. А физические игры позволяют нам We use them понять осознание пространства. We can use them to test ideas. Можем использовать их для тестирования идей. Role-playing games allow for socialization. Социальные игры And games can even позволяют teach. развить социальные навыки, и игры даже могут научить. Games can even provide us with questions about ethics and discussions about ethics and morals. Вопросам этики и морали. Hey, spasibo. Thank you very much indeed. It's a huge topic, and I've only been able to talk about it very superficially. But if any of you are interested in talking later, we have to. Do we have time for questions? So, do we have time for questions? All right, yes, I'm taking part of the next, I have to go because I'm taking part in it. Sorry? Do you want to next? Да, если вы хотите еще послушать о том, что Джон и о его знаниях именно в сфере технологий образования, он сейчас будет принимать участие в круглом столе в зале Пестолоцци. Это в самом конце, если прямо. Спасибо большое всем. Если есть вопросы, то вы можете сейчас ко мне подойти в стороночке, я отвечу. А Джону сейчас нужно идти, то пожалуйста.